sa Peace Conference sa Manila. So, dito kami nagkailanay. Si Rachel, very sweet kid na siya ako, yeah. Every time na may ginaas ko sa iya, ginahatag niya sa ako. Though things man or personal na mga wish ko sa iyo. Lagaw kami after sa conference. Gina-enjoy lang naman ng moments. Kaya first time makita ay, and then makonsider ko gid na first date. Maging akin ka, ikaw ay liligaya kung maging akin ka. Wala nang nahanapin pang iba mamahalin. I love you, love. I love you! See you later! Maging akin ka. First time pa lang kita na ko siya online. Very si Rachel, very natural siya. Nakakita na ako siya, murag mo na gini ang right nga girl para sa akin. He's very patient, kid. May mga times na stress ko sa work, stress ko sa everything. At peace, kid ko, whenever he's near. Ang promise ko lang sa iya, hindi mo good every time na taas ko patience sa iya, pero ang ako lang yun, loyal ka sa iya, ang kinaunsa mo. And we will pray, kid. I will pray, kid, nga, Tani, this will work as long as we are together. Ang atong pag-adangatan, bisan sa kakapos o bisan sa kaadunahan. Pag pumangkot, tigali nga kung ano na kami, hambal ko lang sa iya, we will try. Ako na kita And here we are, almost there na gid sa forever. sugod sa karon. Sa kahangturan, dihani mo magmalipayon, dihani mo magmalinawon. Ikaw ug ako, diri na magsugod. Ikaw ug ako, hangtod sa hangtod. Dihani mo magmalipayon, dihani mo magmalinawon. Ikaw ug ako, diri na magsugod. Ikaw ug ako, hangtod sa hangtod. And that's the reason why you are here, because you want to share that love that you have with you today. He knows it's you I pray for. He knows it's you I pray with. He knows Hindi man ko sweet nga tao, pero kabalong din si Rachel kung usa ko siya ka-love. I just want to say na I will be there for you in hard times, especially in difficult times. I just want to tell you na you are my answered prayer, kid. all we know is He knows we follow His direction. Even though life is short, we'll share forever in salvation. Through this life and beyond, we will let His will be done. On the threshold of our new chapter in life, I am overwhelmed with the gratitude for the love, guidance, and support you have always provided us. Your example of love, commitment, and resilience has inspired me to build a marriage founded on trust,
respect, and unwavering devotion. Knows that only you can see me through. Mr. Joy Reyes, you may now kiss your wife, Mrs. Razel Carpin Haligni.